Bien, señoras, les voy a hablar cuestión de la planta de ayahuasca. ¿Cómo es el aprendizaje y cómo es el curanderismo de la ayahuasca? Well, friends, I'm going to talk a little bit about curanderismo, healing, how my apprenticeship was, how apprenticeship is with ayahuasca. Yo esta planta lo tomo desde el 52. I've been taking ayahuasca since 1952. A los 77. I'm turning 77 this year. Tengo mucha experiencia de esta planta. I have a lot of experience with this plant. He curado bastante gente y también me han insultado que soy un brujo. I've healed many people, and I've also I've been called. I've had people call me a brujo before, a witch, but that I've never got myself involved in that sort of mischief. Cuando tuve yo 30 años, vinieron unos de Pucallpa, vino un sueco a dar un taller de la ayahuasca. When I was 30 years old, from Pucallpa, a Swedish man came into the workshop about ayahuasca. Y tuvimos 8 días con eso. Éramos 8 también. There were 8 of us ayahuasqueros, and we were there for 8 days. Y de los 8, existo solamente yo. And out of those 8, the only one who's still left alive today is no tienen ni interés, ¿qué será? No. Bueno, y para esto hemos recibido el curso del aprendizaje. La ayahuasca tiene dos caminos. Ayahuasca has 2 paths, Para el bien y para el mal. for good and for evil. Para el mal es fácil, To learn no cuesta. evil is Para el easy. curandero It's not hard. es más largo el aprendizaje. But to learn to heal, that's a longer path. Muchos dicen en Puerto Maldonado, hay ayahuasqueros que toman con turistas también, ¿no? Esos aprendices que son lisos también, ¿no? Con las señoras. Now in Puerto Maldonado, there are many people who offer ayahuasca, give ayahuasca to tourists, but many of them are liso. They can be tricky. They can take to women. Hay un señor que ya es ancianito, ya era sanitario de la policía del tiempo republicano. Ese señor tiene 3 muertos convidando remedios de plantas. No. He has a friend or an acquaintance who has worked as a healer and also sort of an official healer, like a nurse kind of, and he has, after years of working with plants, this man 3 deaths from using herbs. Tenemos un árbol que se llama la catahua en la selva de We have a tree called catahua, Amazonía, ¿no? Peruana. Y eso se le sangra y al paciente se le da una cucharada. You take Es un purgante, pero bien fuerte. resin from the Purgar tree a ambos lados. and give a teaspoon to the patient. It's a very Para eso strong purge. hay que darle la comida conforme debe ser a la dieta de la purga. The purge causes the patient to purge from both ends and requires a diet. Esa planta tiene la propiedad de matar los parásitos de la sangre. That plant has the property Envenena la sangre. of poisoning the blood in the sense of killing all parasites that might be in the blood and in the skin. Ese señor le daba, pues, y no lo cuidaba, pues, ¿no? Ese es un purgante bien fuerte. The gentleman that I'm talking Es about, un veneno activo. Ese es.
had given this plant without really having dieted it himself, without having known the plant himself. Bueno, y así he pasado mis años yo. Muchos dicen que son ayahuasqueros, pero yo lo compruebo que no. So I've been around for years, and many people say, you know, I'm an ayahuasquero. And for me, I'm not so sure when I hear them say that. There have been some cases in my life. Para curar a un paciente, darle remedios, el enfermo debe tomar conforme lo indica el que lo invita, ¿no? Porque si no, y si va a tomar, y si no va a cumplir lo que le dice el que le da ese remedio, hablan después, no sabe, no lo cumplen su proceso de esa planta. The person who receives healing, who receives remedies, must pay attention to what the person giving the remedy tells them, what the treatment is and what the diet is. Many people take remedies and then afterwards say, oh, that healer doesn't actually know how to heal, but it's because they're not completing with the program. Entiendo muchos secretos, remedios de plantas, de toda hierba. I know many secrets, many plants, all different kinds of herbs. Y preparo remedios, iba a traer remedios para ponerlo y no me dio tiempo de traerlo, ¿no? Eso es para cáncer de señora especialmente. I prepare remedies, and I was hoping to prepare remedies for this gathering, but didn't have time. Especially, I was going to bring remedies for cancers, related to women's health, for hemorrhages and other issues with women's reproductive systems. También secreto para que se aleje una señora cuando es enamorado. He also knows certain secrets to get rid of an overzealous lover. También entiendo para que me quiera un varón también. And he's also learned the remedies of how to attract a mate too. No, y así muchas cosas enseña la ayahuasca. También conforme te enseña, también te quita. Ayahuasca teaches many things, and just as it teaches, it can also take away what has been taught. La forma de la ayahuasca, el aprendizaje, lo que uno trabaja, tomas, tienes que guardarla si quieres, peor con tu señora, si tienes señora. When the way that I work with ayahuasca, when you take the remedy, you've got to maintain your diet. A few days, sorry for your wife if you have a wife. Dieting includes no sexual activity. La ayahuasca es una planta bien celosa. Ayahuasca is a very jealous plant.